Thank you, organizers of this session. My name is Akansas Abdul. St. Francis. We find that some facilities have, others do not have. First of all, akolesa ku Luganda bangi ku bataka abatuuze abadde bakomplaininga kyabasawo okutafa ku balwadde ga gavumenti nga buli mutumutuukako ataddibwamu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nsonga oba pharmacy ina ekibuuzo kimu for pharmacy, even when they not in this 300 meters within Kampala. Nebajja ne bapima, wallahi billah ne bagamba pharmacy. But there are pharmacies that we are seeing in Kampala, even the distance from here, in fact, from one to another man. And that pharmacy is very safe. I don't know that. The National Drug Authority, official Victoria, over Bitoka, we just serving Lastly, I have a facility in Mukono. Actually, some of us when we were in our praying, we used to receive infection in second and primary school. I'm request please back the district officer for this initiative so that can help people. Naye ensonga eyo tebagifaako kifolowolo. Okay, kyekikuleese. Oganda banyani? Mutumbukubireko health muyina nteekateeka ki egenda okwembakinga these services that are provided by funders tebatakyaweereza. N'ekirala twamaze okuligwanga center 4 naye district council nga tuliteesa okubeera elevated to center 4 ebya gavumenti bitambula ki Mbula n'abaddewa musanyufu nnyo ssebo nga tuligwanga nze sente bwekongolayo namukama abampe n'omukisa. Ssebo abagenyi baffe, abasawo baffe, abakulu baffe ab'abagulu okutuyambako okwogeramu ebifo mu ddwaliro zaffe agano aga wansi. Graduate students travel university ate nutritionist omutendeke nga nkolera bukerere ebiseera ebimu nyambako amalwaliro agamu okuba nga basobola okuasesinga nutrition nebatrackinga data nebaripootinga nutrition data. Tenjagadde kusaba ndakonsaani emu minisitule yali asuubiza okwogera abasawo Mumalwaliro tubadde tukyalinze tubadde tusaba minisitule eyongeremu obwangu abaana bajjeeyo beetegese n'empapula zaabwe balinda emirimu egyo minisitule gye yatusuubiza. Ekirala Kama yebazibwe tuli basiimu olw'ensonga zengenda okumenya wansi entono yanga nyanguya. Ensonga emu omukyala gyayogeddeko eyanama health impact kati yatuusizaamu erinnya etukoze obulungi okutagambika mu subcounties zino ebbiri.
ati nno nze nyongera okusaba ba ministry nti private sectors zino nga ziri nnyo mu byobulamu. Abazeeyi amalwaliro ge tulinawo nga gakuŋŋaanya ku bantu abawerako. Abazeeyi mwandibadde mbawula ne batasimba ku layini yaki y'abalwadde balala. Bo ne babeera ne layini yaabwe oba ne mubategekera kiliniki eyaabwe. Ekyokubiri, tulina abakadde bano nga bali mu byalo ate nga balwadde ab'obulwadde obw'enjawulo. Nawulidde nti twakafuna ambulance 2 za bwereere. Kaakati nze mbadde nsaba mu kulongoosaamu abakadde bano bwe tukyalina mu byalo ng'ate okugenda mu malwaliro batyayo. Bano baviye kiti bwe mba nga mutuuseeko asobola okuba mu bwangu n'afuna ambulance eyo neddukira omukadde ono bwe kiba nga tukinasobola. Ekyo nakyo mukitereeze. Ebirala kangira nkomaawo. Ebibuuzo ebibuuzibwa abantu betuweereza kubanga kyekinyusi. Era report gye tubadde tutegese eya permanent secretary tugenda gibawa, naye nga era bye tutaddemu byebyo byetuwulidde abantu. Ebibuuzo ebisinga biddiddwamu ekiba tetusobola okugattako ebizibu byonna bye tulina. Waliwo nkozi bye tusobola okukolako n'ebyo tutasobola kukolako nga district. Ati ekizibu ky'abakozi tulina gaps nyingi naye era tetutudde. Omwaka guno tusuubira okwongera ku bakozi, era tebajja kubanga ndeba abamala naye tugenda kubongerako. Essaawa yonna tugenda kulanga twongereko ku bakozi. Chairman Abasawo tusiimye nnyo ab'ekitongole ky'ebyobulamu empeereza gye mutuweereza buli omu nga waaginokodde. Twebaza disitulikiti yaffe ey'Emukono okuweereza okwo kwekuzeeko. Ensonga yange endeese wano ya gomba ya Nakisonga. Tulina eddwaliro Namayiba omugagga lye yatuzimbira. Ekizimbe ekirungi ennyo, amatiribona mugagga zikusooka. Ekizimbe weekiri naye tusaba minisitule y'ebyobulamu, tusaba gavumenti etwale eddwaliro eryo tusobole okufuna empeereza mu bantu baffe kuba teriiwo, naye ekizimbe weekiri na buli kimu mwekiri. Tusaba gavumenti eritwale tusobole okufuna abasawo eddagala nga lirina koodi nga lifuna eddagala butereevu ku bantu baffe. Omukama Katonda abankuumire. Mpozi basebo nga bazimba amalwaliro mu lugo lwaffe kwetwafunako health center 2. Kakati okuva ewaffe Bunyiri okutambula ku ddwaliro ekyambisi waliwo akatemerero. Nga tumaze kumala okutemerera tutuwa ku ddwaliro era health center 3 ekyambisi. Naye bino obataliwo okusoomoozebwa. Oyinza okutuukayo ng'eddagala tewali. Ne bagamba kakati eddagala baleta mu bitundutundu kati lyaweddewo. So empozi kyogenda okuganyulwa wano kwe kuba nga okebererwako ogende okuba eddagala. Kano omusajja abadde alowooza w'omukyala nti wano nafuna obujjanjabi ogenda okutuuka awo ng'ate olugendo lukumenye n'akasente kaliimu n'osanga obuzibu. Tusaba abaminisitule ya health bannange ne gavumenti muyambeeko mu kupita ku ddagala. Naye ekizibu ekirala ekyokubiri by'ebizimbe. Ebizimbe bannange bitono ekyampisi n'abakozi bennyini batono, kubanga senga waddewo ebizimbe osanga abakozi balikoze ki baliyongedde ne tufuna obujjanjabi.
ebyo ebimu ku bisoomoozo ebiri ewaffe mu gavumenti kyampisi ebyo abannanga babyogeddeko byagala kufaanagana. Ambuuzaako nti wa gye nnyinza okuzaalira musindika eyo, era ndiwaana nnyo kubanga Dokita Kasirye twatuulanga ku ntebe emu omuto gy'amanyi enkuba gyetonya ngasindikayo kuba mmanyi eriyo omugezi wange. Naye nze ndi maama, abakyala abazaala tufuna obuzibu bw'eddwaliro eryo. Osanga maama nga yagenze kuzaala naye n'osanga ng'ali wansi. Byasuumusibwa twasuubira nti ebintu bigenda kulinnya era bagenda kusaawo n'ebitanda bingi nnyo, naye maama neyeekuyengererawo n'amala n'azaala ne bamugamba ebitanda bingi ebeerako awo. Ekyo kinuma nnyo. Ekyokubiri, n'ogenda mu ddwaliro gy'oddukidde, tumanya amalwaliro ga gavumenti tuba tuddukiddeyo buyambi, naye n'osanga nga eddagala tewali ne bakuwandiikira genda oligule, ne bakulaga ne woogenda genda ogule wali. Bannange, ekyo mpulira nga kinnuma, tusuubira buyambi mu malwaliro ago. Ekyokubiri, baki be baba medical insurance, kubanga nze nsuubira nti oba omuntu bw'aba ng'ali mu mbeera eyo bagamba kale kagende mu insurance, kagende ku byaffe. Nze nalwepolini ndi mutuuze mu Kalagi. Nze Kyagulanyi Edward, nze ndi mutuuze w'ekyalo ky'e Nama. Tusooka okweyanza nnyo olw'okukuza eddwaliro lyaffe ery'e Katoogo. Ebizimbe babizimba era mwebale nnyo okulisuumusa okutuusa ku mutendera gwa Health Center 4. Naye ebizimbe byazimbibwa naye tebiriiko basawo. Abasawo mu dokitali y'e Katoogo batono ddala. Bwewabaawo gwe kikwatako tumusaba atwongera abasawo mu ddwaliro ly'e Katoogo eryasuumusibwa okutwalibwa ku mutendera gwa Health Center 4. Era n'ekyokubiri kyennyongerako ly'eddwaliro omukyalo ono lyayise ery'e Nama, eddwaliro eryo bayita Mpoma Health Center 2. Ettaka lyagulwa ddene, naye singa nga Katoogo bwefuuse Health Center 3 tubadde Health Center 4 tubadde tusaba Nama awali eggombola lya Mpoma Health Center 4 ettaka jjereere. Singa eddwaliro lisuumusibwa ne lifuuka Health Center 3 kijja tuyamba nnyo kubanga ettaka lyaffe weeriridde n'eryo lyagulibwa. Tweyanzege nalyo amaanyi gano gemugenda okuzongera naddala mu nsonga y'emisolo bannange muzikwasizeeko abantu basobole okuweereza kubanga bakola ekyamaanyi nnyo okubayambako eyo mu aba gavumenti. Tulina ebitongole ebiyambako mu ministry, tulina ekitongole ekijjanjaba depression mu bantu, mental health issues, era ngenda kuba waggulu wano nga nsaba singa kisoboka buli ddwaliro lya gavumenti ne wabeerayo kaaba kukuba mental health, kubanga bwe tugenza okukola research mu byalo byaffe abantu beeyongedde okufuna obulwadde bw'ennyiike, naye nga bwe tuba referringa mu malwaliro nga tewaliyo bakugu. Zahara ndi mukyala musawo omuzaalisa ate omuzadde. Nakolako mu gavumenti nga volunteer but currently ndi mukola ne private. Ensonga ndi musanyufu nnyo olwa ekineeza kino ekiza olwaleero. Kijja kunyambako okusaawo ensonga zange zino. Ensonga yange esookera ddala we nakolera mu gavumenti, ekintu kye nasinga okulabayo ennyo ky'ekintu ky'enkolagana y'omusawo n'omulwadde. Ekintu ekyo nakiraba nga tekiriwo yadde abantu bajja buzi ne bakola mirimu gyabwe ne bakola ki ne bagenda, naye
ebiseera bye tulimu bino bye digital life. Nina suggestion gye navaayo nayo nempandika ne proposal yange nentukira omukulu omu ku disitulikiti naye yanziramu ate bulala nga nsuggestinga nti ndi nnyo ku saidi ya matano ne child health kuba ndi mukyala muzaalisa ate omuzadde mmanyi nnyo abakyala be bayitamu mu maternity okubeera ddala ku lubuto paka ku kuzaala. So suggestion yange yali bweti nti singa tu contacts zino ze tujjako abakyala bano tuzisigaza ne tukola digital initiative eya WhatsApp. Abantu bano bakozesa nnyo social media. Omuntu n'abeera ku TikTok nga scrollinga olunaku lulamba naye nga titalina kyamakulu kyafunyeemu. Bano bennyini be bakyala b'embuto be tuyita okujja okusoma ku marwaliro n'atuuka ku ssaawa 8 oba n'atya abasawo ne batuuka ku ssaawa 4 nga baze bakolako obukozi bagende. So my suggestion natandikawo WhatsApp group bagiyita my pregnancy journey nti nsigaza contact y'amaazi ono singa abeera ng'ali ku WhatsApp nemugattamu eyo group nemusindikira videos health education gye yalibadde afuna ng'azze ku ddwaliro n'agifunira ono mu WhatsApp ye direct ku simu ye nga tebiringa bino ebya TikTok oba ki. Suggestion yange eyo mbadde nsaba abava kuminira kino bwe muba musobola okumpako wake ne mumpushingamuko katono nnyo kubanga currently ndi kudiringa n'abantu abali private sector naye nkimanyi abakyetaaga ennyo be bantu abali mu gavumenti abanywera eddagala ku gavumenti. Kyenzikiririzaamu kiri nti percentage esinga obungi wana at least abantu bali ku WhatsApp. So bwe tuba tukozesa ekyo kijja tuyambako bakyala baffe batandike okubeera aware tucreatinge awareness ku ezo danger signs early decisions mu decision making so tusobole okureducinga up ebintu ebimu bino ebihappeninga nga tensobola okuhandolingibwa. Ensonga nti abasawo bamubuuza emulago naye mu kuddamu kwe alina kyalaze nti abasawo yabaddamu buki bubi. Abooluganda njagala okubasaba nti bw'obanga ogenze mu ddwaliro ng'oli mulwadde omusawo kyakubuuziza kyoba omukola ki? Abasawo abali emulago olunaku balaba emirambo egikola ki? Bw'onaamuddamu obubi amazima yadde gwe mulimu gwe ajja kukoleka ave watambula akole ki? So twagala kkere eri abasawo naye naffe tubaweeki. Ensonga yange ey'okulala twogera ku center tools naye wano njagala okusaba tulinawo abakulu okuva mu Ministry of Health. Waliwo poliisi eyaliwo emabegako bebaza Dr. Diana Atwine omukubireko mu ngalo tasobodde kutuuka olw'emirimu gy'akola egy'enjawulo naye wedda tumusinka era nabadde ngambye wano nti ebibuuzo ebimunoonyerezaako tubinoonyerezeeko. Twagala kulongoosaamu ku mpeereza yaffe etuze kwewolereza wano mukiwulidde etuze kukola ki? Ate namwe temutusalidde misango muze kutubuulira bibali ku mitima. Bwe mba mbaddemu mumanyi bikyamu tulongoosa ne tubategeeza. Bwe mba bye mwogedde bitukwatako nga twetaaga okwekuba mu ttooki tulongoose empeereza ya Uganda etugenda okukola. Njagala bonna abakutte ku Ministry ya Health muyimirire. Tiimu Nazena. Here in Mukono we have had an opportunity to have a community baraza. The community baraza has brought the people in the community with their leaders so that we talk about issues of health, how we can improve service delivery, but also importantly to have a chance to interact and get feedback from the people who we serve. And it's been a good day so that the
community were able to ask questions right touching governance, touching human resource, questions regarding availability of medicines, the conduct of our HR teams, questions regarding funding, and finally, questions regarding integrity. I don't want to say corruption because some were thumped. So things dealing with integrity. They have had reports when they have been able to report that some people are charged for the services which you know is free. People are told to buy medicines when they know they are available. They work, yet we should be putting health facilities close. And they have talked about people whose lives have been lost, yet they think the people should be saved. We use this as an opportunity to encourage communities to come and speak. That's the only way we can improve. So this was not to defend ourselves or what we do, it was to listen. And so the permanent secretary in the ministry has instituted every February and every July, every hospital community should hold a community baraza to hear from the people they serve. That way we shall institutionalize and make this happen. Then we shall also hold national ones when we shall have call-in or live streaming so that we hear from Uganda. Our desire is to offer a better service. You pay taxes, we apply to get these jobs, so we should be responsive and give back the service. But it also gives us an opportunity for the leaders who allocate money to us. Because you know, this is not our money that we use. The money is appropriated by Parliament, and that's what we use. So we are also using this to lobby for more resources so that we can serve better. Tell the community to forgive us, to be more patient with us, but also guide us where we can work better. But where the people also need to be taught, the leaders should train and teach people, seek for services in time, early, before it's too late. It's so painful when you lose somebody, it's 100%, they'll never be back. There is no correction. So let's not regret what happens. But I want to remind everybody, we are all in transition, we all came in earth, so let's make sure we know that there are certain things we cannot stop at the moment. We also have our limitations as human. Doctor, you have... There's a whistleblower who has told us, and I have issued a directive, that we investigate a private not employed in the hospital who comes and performs operations in a government facility. We are issuing this that whoever is doing it should stop. If they are to do it, they should be invited and in writing so that we document who is offering the service. At times they may be called to support, but if they are coming to earn a service, salary or a pay, they cannot come and do that in a government hospital. To bring a private patient into a government hospital and take away money, moreover in a hospital where they don't work. Our skills and services can be transferable, but that's not the intention of how we want to give the services. District Health Officer, lunaku olwaleero tubadde tukola ekintu kye tuyise National Community Baraza, ng'omulamwa gwakyo tubadde tuwayaamu n'abantu abakozesa services zaffe ez'ebyobulamu okutubuulira bitambula bitya, naffe okubabuulira biki bye tusobodde okutuukako n'okutuwabula. Olunaku lutambulidde ddala bulungi era abatuuze bajjidde ddala mu bungi era amagezi bagatuwadde ne batubuulira na biki bye bayitamu ebibasoomooza bye bajja ku malwaliro gaffe, naye ekisinza okuvaayo ennyo boogedde ku bungi bw'abasawo ne bagamba nti butono ddala. Ekirala kye boogeddeko beemulugunyiza ku bungi bw'eddagala erijja malwaliro gaffe. Ekirala kye beemulugunyizaako kibadde omujjuzo ku ddwaliro lyaffe erya Mukono General Hospital, era nga tukolaganira wamu n'abakungu abavudde Ministry of Health ne abakulu abatwala district. Tusabye ekitongole ky'ebyobulamu Ministry of Health kituyambe kikulaakulanye amalwaliro ga Goma ne Katoogo gatuuke ku level ya Health Center 4 erongoosa, nga tusuubira nti ekyo bwe kinaaba kikoleddwa obungi bw'abakyala abeeyiwa ku Mukono General Hospital okuzaala bujja kuba bukendeera n'ogwo omujjuzo oba omugotteko gube nga gukendeera ku ddwaliro eryo erya Mukono General Hospital.
okirabye kirabika bulungi obusente obutini but let's install the equipment abantu baffe bagende bafunireyo obujjanjabi. It is very bad. It is making a year facility weeri naye ng'ebikola munda tebikola ki nga tebiriimu. Let me hope tubadde tetumanyi nti yaggwa but since ogenzeeyo mumukubire mu ngalo you guys. Gavumenti yatulobingira tenti n'egituwa. You can have the council seat and you spend 20 millions mu constructing a base abantu batuule beebake. Then tubanje ebitanda ku ministry nyini mufu oli akuwadde nkwatiramu tebufuuka bumbowa tuyigwe okubeera n'obwongo obukola ki. If not that tugende mu industries tusabirize tumanye nti kikoze eki kiwedde rather than okubeeza utenki ekaddiwe nga n'abantu tebagyebaseemu ate nga bambi bali mu kanyigo. Nina kyesaanukudde Greek Health Ministry tusanyusa okulaba tiimu yonna gyotambudde nayo okuva ku ministry ba in charges okuva ku hospitals and referral hospitals ez'enjawulo tusanyusa okubalaba. Kao ne tiimu yonna eya Health Department ba town clerks ba honorable members of the district council that term or representative or chairperson Honorable Reverend Dr. Peter Bakalwa Mukasa mwena sanyusa okubalaba abaami ba politicians abalonde abagole tusanyusa okubalaba abaami n'abakyala basaabasajja kabaka wa Buganda Oweekitiibwa Sylvia Kyobe Koona kyovudolaba teri yayogedde ku kya siriimu kubanga basanyufu ba FLS eddagala bali batwalira ne bwe batajja mu ki Mumalwaliro. Nolwekyo twebaza ba VHTs but it has been my recommendation all the time. Yes, let us think about the VHTs. Tubalowoozeeko nga bwe twalowooza ku accuse ne kantu akatinitini n'abaana ba VHTs tubalowoozeeko. They've done a lot of work in the whole country. Naye ate abanga abannama be basinga. Ba VHTs bannama in the district be basinga. Tubeebaza mwaba wa TAB, mwaba w'ensawo, mwaba wa buli kimu, but even that car little facilitation owulira kati kiva wangi ate obujja bubeerawo. You didn't think about the VHTs and you wanted the accused abapya ate abapya n'obawa ssente ate nga abakadde tewabalowoozaako. Let's try to be fair on each and everything. Kibanga bw'owasa omukazi kufuna ssente nnyingi mu district yongera okuuta engatto oba oyambala canvas gyambale abo abantu beetaaga babalemerako. Because I remember the right honorable prime minister bwe yajja bamugamba tumutwaleyo n'agamba ye ekimuleese be baka wansi nga baza Oweekitiibwa director. I told you tetwagala ssente nnyingi to install that tent. Jemwatwa, thank you so much through you to the right honorable prime minister. World Food Program here to attend. You people, mukubenga lolo World Food Program here to attend. Na ye ministry n'ekisuubizo tuwa ebitanda 35 in that tent. Era ministry n'ekisuubiza okukola wansi tent wegenda okutuula. I mean the basement. Up to now tebanabagikola. Director, ababakola budget ennene ffe tetubagendera. We have the best engineer in the country. And at the municipal, we have another good engineer. Engineer Carol. That is why you are still having congestion in Kawempe and Shurudu. Genda okole research. Abakongestinga those hospitals. Because it's not logical omuntu okuvuga okuva e Mukono n'ogenda osale Sezibwa ogende e Kayunga because you are going for a gynecologist
ate nga wano naffe gwe tulina yasinga Dr. Kasirye ne banne kati ate ono nagayini ki Kayunga kitegeeza nti ekirine Kasirye kirina kufuna bagayini 5 e Mulago. So nze saadvisinga abantu bange kugenda Kayunga, I'm sorry. Wadde mutaddeyo buli kimu, but it is known on average tuzaalisa abakyala 35. Nimye Dr. Kasirye tuzaalisa 35 buli ssaawa 24. But when you look at Kayunga bezaalisa ogenda kungamba because it's a referral hospital terina kuzaalisa bazaalira eno. But abantu baffe bwe tebabimanyi. Omwana bw'amuluma yanoonya wali amumukola ki amumuzaalisa. Therefore ebintu bino ebimu tubitunuulire as we are implementing the policies. What is the best way and how are we supposed to implement these policies? Tulina health center tools zetu phasing out as a policy of government. But as we are phasing them out, tetunaba kuteeka health center 3s. My humble request would be, before we phase out the health center tools completely, tutereze health center 3s. Abantu basange a well-organized health center 3 in the place of health center 2s. Abantu baffe tetunaba kibamatiza because na wano bawulira mutwongere health center 2 y'Empoma, mutwongere Fatuma. Ndisabanga ndi Hajati nze rekisa kya Katonda akyali omubaka wa president mu district ya Mukono. Ekyo kisa kya Katonda nesiimye kuba bingi byempulira, but I decided to consume. Era byonna mbirina naye nkyaliwo ng'omubaka wa president. Bayozaayiza okubayisa mu mbeera gye tubaddemu ebyobufuzi emabegaawo. Oba oli awo balaza yandibadde yajja last year naye bwe twabeera mu political year fengi ne mutulonda okujja mu kiseera kino. Thank you so much. Naye ng'abantu baffe bye beetaaga okumanya bingi. Kyova owulira ssebo atudde proclamation to own Mukono General Hospital. Government should own Mukono General Hospital. It's not an hospital for Mukono district. This is a general hospital for the public. Because Mukono General Hospital is a conduit hospital. Tekola ku batuuze ba Mukono bokka, wabula ekola ku buli mutuuze, buli Munnayuganda alina chance okuyita mu Mukono. Abavuga trailers, the foreigners in our country, tulina more than 500 industries in Namango Industrial Park. Tulina more than 280 factories in Nama. Abo bonna abantu contributing to the revenue of our country. Naye wa we bafunira medical services. We should try to do the needful. Twetaage tulabe cooperation ne speed kwe tukulira as Mukono district tukole ekyetaago. It's not being in politics, but twagala better services delivered to the community and the communities of Mukono. Abasawo kaawo abadde too brief olw'obudde. Tulina ekizibu ekya service commission. It's 4 years. Nze buli wenkwata akazinda oba ndina mmwe oba ndina local government oba ndina education. Egolo nabadde ne honorable minister of education. Ne mugamba the major challenge is the district service commission. For 4 years. Teriimu. Twebuuza nkwali Mukono. Other districts balina service commission ne bafuna ebizibu. Si eyali yokka ey'e Mukono nti ne ba investigating. There were like 5 districts. Ne abalala babata. Abalala baba recommending ne ba borrowing from the neighbors. What is not happening in Mukono? Abantu balakinga medical services because tetulina basawo. Not because abaliwo tebaagala kukola. Naye omuntu akola mu mateeka mukimanyi bwe baba bayingira metric system era bwe baba bafuluma basayininga out. Naye omuntu ono
omukyala bw'anajja n'omwana nga yeesisa omusujja gumulinnye. Don't think bw'anaasanga omusawo asayininze out ng'ali overwhelmed with work ajakoze during the day. Ajja kuddamu ayingire. Tulina okuba n'abantu abakola shifts at the General Hospital. We are not having that because the Trainer Service Commission. Let's come out. Tulabe bwe tuyamba bannayuganda abasobola okufuna obujjanjabi nga babuyisa mu Mukono General Hospital. Nze siyagala kulowooza nti bakambwe, naye omuntu naawe okola n'owulira ng'okoze ki. Batono nnyo. Abalina ensobi ze bakoze bali a casing point waliwo walabu Mumalwaliro omumanyi. Cases came to me. I recommended to the cow. He was interdicted. There is even another woman. Era naye yagenda ku interdiction. Abakoze ebyo ebyetaaga. But at times, abantu abamu by nature bwakoowa ne stress ereeta obuzibu. And okoowa is one of the factors ezireeta stress. So ebimu tubibanenye naye nga tumanyi nti as government tulina okubaako kye tukola okureducinga the stress at the workplace. Dr. Mulindwa tayogedde because commissioner abadde amaze okwogera. Tetwagala breaking up protocol. Naye tulina ekizibu nti Mukono General Hospital sente zeefuna ez'eddagala. Dr. Mulindwa va mu kateni. Sikulaba omanyi nze ndi musomesa. Tubeera no millions 24 millions per what? A financial year. Naye ku level ya General Hospital nga Mukono wandibadde tulina funa sente mmeka. You see, the difference between 2 billions and 724 millions is quite huge. At least we would be getting 1.2 billions. Okugezagezaako okutuwa eddagala eryetaaga ku corporation ya Mukono district and the community around. Because don't look at the population eri mu Mukono district ey'emitwalo 48 n'ekitundu. Abo nno be ba voters. Naye waliwo abatali ba voters below 18 years and the children. Look at the people abakozesa Mukono General Hospital on average. Buyukwe comes to Mukono. Bumba comes to Mukono. Kayunga comes to Mukono. What they go to Auntie Kayunga in a referral hospital. For us in Mukono, we can't go to Kayunga. Abave Wakiso, Gayaza side, Bagenda, Nyanja Health Center 3. Era consumption ey'eddagala lya Nyanja abakira be bagitwala because they are neighbors to Nyanja Health Center 3.